வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வேரோ பழனிசாமி. நம்ம ஒரு 3 மாதமா யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட இன்டர்வியூ கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒரிஜினல் கேள்விகள். அதை தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ நம்ம அது ரெண்டு கரெக்டாக ஒரு 1 வீக் தான் நடந்தது. இருந்தாலும் நம்ம நிறைய நம்ம பேசலை. பட் ஒரு ஃபியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஒரிஜினல் வீடியோ நம்ம போடலாமே அப்படின்னு யோசித்தோம். அதனுடைய தொடக்கம் தான் இது. முதல் எபிசோட நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் போர்டு லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜ் சுக்லா அவர்கள், ஸ்டேட் ராஜஸ்தான். இது நம்ம பார்த்தது கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எலாபரேட்டாக இந்த ஒரு மாணவர் பேசியிருந்தார். பட் ஸ்டில் தெர் ஆர் சம் இஷ்யூஸ், பட் ஸ்டில் ஓகே. 9th April and 4 noon, 3rd to go, Lieutenant General Raj Shukla sir, board. Then DAF, detail application form, nothing asked, so immaterial. See what this guy says. அதாவது டிஏஎஃப் பற்றி சம்மந்தமாக எந்த கேள்வியும் இருக்கல, அதனால் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ வி ஜஸ்ட் லீவ் இட். தென் வில் கோ டு தி சேர்மன் கொஸ்டின். குட் மார்னிங். ரெட் அவுட் மை நேம். ஸோ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்? ஒய் இஸ் இந்தியா நாட் மூவிங் அஹெட் இன் ரினியூவபிள்ஸ்? டைரக்ட் கொஸ்டின். யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ ஐ டாக்ட் அபவுட் ஜென்ரேஷன் வெர்சஸ் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி அண்ட் எஸ், ஸோ ஒய் திஸ் இஷ்யூ? ரைட். எனக்கு என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னா, இந்த கேண்டிடேட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க. டைரெக்டாகவே இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க. லெட் சி தி பேக்ரவுண்ட். ஃபைன். தென் டாக்ட் அபவுட் இன்டர்மிட்டன்சி அண்ட் ஸ்டோரேஜ். ரைட். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு பேசணும்னா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தான் பேச முடியும். அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல் ஸ்மார்ட் லாங்குவேஜ். டெல் மீ தி கிரவுண்ட் ரீசன்ஸ். சி திஸ். ஸோ ஐ as an electrical engineer spoke more of technical issues. See this. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, பட் திஸ் பர்சன் இஸ் அன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர். அதனால தான் இந்த கேள்வியாக வருது. எப்படி டீல் பண்ணியிருக்கா பார்த்தீங்களா? ஜென்ரேஷன் யூஸ் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி டைரெக்டாக இதை யாரும் பேச மாட்டாங்க. அண்ட் இன்டர்மிட்டன்சி அண்ட் ஸ்டோரேஜ், தீஸ் 2 factors very very important. So good one. And but probably is an ex-military person and wanted more in geopolitical and China factor response. Fine. ஸோ இது எல்லாமே சிவில் சர்வீஸ் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு சிவில் சர்வீஸ் பேஸ் பண்ணி ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸில் மக்கள் கேள்விகள் கேட்கறது தான் இதனுடைய எஃபெக்ட். சரிங்களா? ஸோ தெர் ஆர் தீஸ் கேம்ஸ் ஐஎன்டிசி அண்ட் ஆல் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ். தென் அண்ட் டு அண்ட் ஃப்ரோ கான்வர்சேஷன் அண்ட் ரினியூவபிள் அண்ட் இவிஸ் அண்ட் கம்பேர்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் இந்தியா வர்சஸ் யூரோப் அண்ட் யூஎஸ் அண்ட் சைனா. தென் he guided the conversation to import dependence of critical minerals from China. So this is a very very important issue. So what should India do about this import, and so what's a Pax Silica and what is aim? But current Trump scenario, do you think it's trustable? It's trustable. So he said okay, thank you. Then it goes to the member 1. It's a lady member, probably an academician, wanted to talk about theoretical concepts of science, but a warm person. That's a background. So about the person, and it says, so you want to become an IFoS, Indian Forest Service officer, you must know plant physiology, right? I clarified that I studied biology till 10th, then forestry for my examination. Why did not pursue biology after 10th? Fine. Our engineering student என்ன பண்ணுவாரு? So what is timber made of biologically? Then discussion about fiber, cells, xylem, phloem, etc. How do plants grow? How do plants make food? What is photosynthesis? How do you describe? See this, totally a basic question, very very basic question is being asked. So how are plants able to do synthesis, photosynthesis? And you want to become an IFoS officer? What do you know about nature of duties? Do you think that you will be able to do it? And how many biospheres reserves in India? இதெல்லாம் படிச்சிருப்பாரு, ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாரு. Then he says, so name one of the biosphere reserve in Arunachal Pradesh, right? So have you played any sport? Yes ma'am. Swimming. Any competition you have been? Yes. Okay. So இதோட member 1 ஓட இது போயிடுச்சு. சரிங்களா? So member 2 wanted very specific stuff. So which species trees in India producing economic purpose, right? And I listed some 5 to 6 timber and paper and bat. Fine. Then you missed sandalwood.
So okay, so there is another species like sandalwood and used for perfumery, and what is it? It's agarwood. And how does it work? What happens? And where it is found in India? Where it is found in India? So what is special about Indian rhino? Indian rhino, and how is it different from African rhino? Name rhino sanctuaries of India, and why are rhinos poached? Why are rhinos poached? Horn factor aside, tell me why it is easier to poach a rhino compared to an elephant. It's a very good question. Then now tell specialty about Rajasthan dress. He is from Rajasthan, and you missed Safa Bagadi because அவர் ஏதாவது பேசியிருப்பார், அதில் முக்கியமான விஷயத்தை விட்டுட்டாரு. So what is special about it, and what color Safa is found, and what part of Rajasthan? So what minerals are found in Rajasthan? A new mineral was discovered. I could not understand his pronunciation and it. So was a weird and very new mineral. I said, sorry, I don't know. Still, he went on, asked, and I will tell the district, and you tell me where exactly the district and mineral is found. And sir, I don't know the mineral discovery and news. Sorry. So thank you. Then it goes to member 3, probably a person from Indian Forest Service, and was more inclined towards telling than asking. It's very important. More inclined towards telling than asking. So yes, chemistry optional. You must have studied it. So recently, as the exam was quite recent, and what are noble gases? See this, noble gases. Very simple. And why are they noble? So what are the gases elements in air quality index? So what is their unit? What is their unit? So I said micrograms per meter cube, but he said ppm. And so what is the unit of pm? Then I said micrograms per meter cube and concentration in the micron size. And some sports other than cricket and hockey in which India is doing good in international level, I started speaking badminton and shooting. Then he interrupted, said archery and wrestling and boxing. Right. IFoS is an All India service, and what are the other two? So what's the difference between All India service and central service? So do you think you will work with the states or center in the All India service? So do you think that you can get other departments than forest? So what do you know about it? And you can also work in the center in the All India service section. And what do you think? It's All India service. So what are the 3 internationally recognized categories of forest? So what is a forest working plan management? And then he went on to speak about working plan and working scheme and annual operation, everything. And chairman said, so thank you. And the observations and acknowledgements. Unable to recall some of the other theoretical questions. There was nothing from DAF. That's quite amusing, except random Rajasthan stuff because it's in the state, and every even very typical areas like Aravalli, Great Indian Bustard, that's what GIB, were not discussed, and only the lady member had some expressions quite nice and warm. The 2 male members were very neutral faces, but not very clear in enunciation and low volume well. An actual interview was very different from mocks and more discussion oriented, lesser speaking time, more interruptions when Shuklas are said my keywords. Those reasons are smart in English, tell the ground reasons. So I quickly adapted to the precise and simpler language and tone with the lesser keywords. So do watch your mock recording and prepare their answers, as many theory questions were asked directly. So, and in addition, I remember now, that is member 2, that is mineral found in Rajasthan, which are found in Barmer, and how is petroleum formed. So what are fossils? And petroleum is formed from plant or animal fossils. Why petroleum found in certain places, not in other places anywhere else in the earth? And number 3, name some condensation polymers in addition to polymers. Name the polymers found in human body
and what is the Indian batsman rank in the T20 format, right? So thank you very much for listening, and we'll come up with a few more transcripts in the Indian Forest Service. Thank you very much. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.